Shout out to Event Rep. Frida, thank you. Huge thanks to those fantastic acts, Ghetto Classics, Dex McBean and Frida Amani, who are helping us get with the program this morning. And now to begin formal proceedings, I will invite Her Excellency Ms. Leila Ben Ali, President of UNEA 6, to open the event. Thank you. Thank you very much. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it's my great honor to call to order the third plenary meeting and to declare open the high-level segment of the sixth session of the United Nations Environment Assembly. A warm welcome to everyone who has gathered here for the high-level segment of the Assembly, which is taking place under Agenda Item 9 on the theme Effective, Inclusive and Sustainable Multilateral Actions to Tackle Climate Change, Biodiversity Loss and Pollution. I am informed that more than 5,500 participants have joined us for the sixth session of the Environment Assembly, which is indeed a testament of the growing recognition of UNEA as the center of multilateralism and the role of Nairobi as the environmental capital of the world. As you may know, the high-level segment consists of the present opening plenary, national statements, 3 leadership dialogues, 1 multi-stakeholder dialogue, and the closing plenary tomorrow afternoon. And I look forward to continue working closely with you within the next 2 days to make this session a success. I now have the honor to address the Assembly. Excellency Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Excellency Denis Francis, President of the 78th session of the United Nations General Assembly. Excellency Paula Narvaez, President of the United Nations Economic and Social Council. Excellency Mrs. Inga Anderson, Executive Director of the United Program, dear head of states, excellencies, honorable ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, all protocol observed, it is my great pleasure to welcome you all to the sixth session of the United Nations Environment Assembly, hosted in Nairobi, the home of the United Nations Environment Program for over 50 years. Marhaba, bienvenue, welcome, bienvenido, and karibu. Another Swahili word that I learned during my visit to the Karura forest to plant trees, thanks to the exceptional leadership of President Dr. William Ruto and First Lady Rachel Ruto on environment and ecosystem restoration, is mazingira. Which means environment. Excellencies, distinguished delegates, we take great pride in the progress made on the global environmental agenda, but we know that we are fast approaching the point of no return, where human progress is at risk. In many areas of the world, the point of no return was already reached. 3.2 billion people, or 40% of the world's population, is suffering from ecosystem degradation, requiring immediate action. We are here to ensure that multilateralism is strengthened to deliver solutions critical to tackling the planetary environmental crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution, and their side effects of desertification, ecosystem degradation, and drought. Excellencies, distinguished delegates, let me say a few words about environmental multilateralism. In 2024, we have many reasons to be distracted by our mission of putting the world on a sustainable development path, since we are all facing
3 inflection points wherever we live. In 2024, there are at least 2 major armed conflicts in Europe and the Middle East, with devastating global geopolitical, economic, and social implications that are felt in every part of the world. That is inflection point number 1. The second inflection point that might be distracting us as politicians, as policymakers, is that 40% of the world's population might be electing leaders that might change or even reverse sustainability policies and achievements. And Excellencies, distinguished delegates, the third inflection point in 2024 is that the multilateral system is why highest-level multilateral decision-making body on environmental issues gathering in 2024 in Nairobi, Kenya, is critical. Mokgweetsi Masisi a tsena mo pusong ka ngwaga 2018 o ile a bua jalo ka Seesemane ke tile I'm going to lead an export-led economy. Yes. Ke a go tsamaisa puso e leng gore ke tabe ke kgona gore ke kapakabanye ka go tsaya dithoto ke di isa ko mahatsheng a sele ke lebeletse gore nna palo ya me gongwe ya batho e nyenyane le mmarakame o monyenyane. Mme re le Masisi a tsena mo pusong jaaka ke setse ke tlhalositse a taka dilo tse di harologaneng a saena yone the FCTA e leng gore ne itse re lebaka re ntse re sa kgone gore re saene re le lehatshe a ra gore a bulele jalo gore re kgone gore yaanong re rekise dithoto tsa rona ko mahatsheng a Aforika le ka mahatsheng otlhe ka bophara ne ke re ke tlhalose jalo elo pele mme yaanong tse tsa dinamonetse ka maungo a harologaneng ngwana a masika a dinamune a dilemone jaaka batapa le la bangwe ba one ba tlhaloganya botoka tsone di setse di bone mmaraka ko bo Europe o mongwe re santse re se emetse gone gore re heleletse le ba America ke gone jaaka yaanong nna re ke tla le bulela gore le kgone gore le nne le itsholelo e leng gore e ka bangwa ka dithoto tse di harologaneng mme re itumela thata gore o ile a simolola ka yone ya temothuo re lebeletse yone ya temo e leng gore ko toropong ya Selebephikwe gongwe le mo kgaolong ya Madinare kana e polase ya teng ne e ownwa ke batho ba ba mo kgaolong ya Madinare ba itsege jalo ka leina la Madinare Corporation kana corporation ya Madinare e leng gore e sala ka isimolola back in the 70s mme ne ena le lone lehatshe le leng gore le 1,500 hectares le leng gore bona tsatsi eno go setse go lemilwe dinamune di ka nna 889 hectares ya dinamune mo teng mme bokete ja madi a e leng gore bo tsentswe mo teng ga project e le 300 million pula e le ditika tsa madi jaaka ke di tlhalosa jalo mme go mo e leng gore ga a supa jalo gore re puso kana ke puso e leng gore e kanne gore ya go ira sepe se e leng gore se teng gore e kgone gore e bulele ditiro e ire ditiro e thamele ditiro mme ba e leng gore ba di goga ka pele e le yone the private sector kana ba ikemetseng ka bonosi jaanong ke ipolelela gore project ke nngwe ya dikai
tse e leng gore re bona jaanong re ngoka ba le bantsi ke ka go bolelela gore go setse gona le ba bangwe ba ba reng re batla go ta go ira manoko a se nnanne re batla go ta gore lema se sa bonnanne re batla go lema se sa bonnanne ka gore re bone go iragala mme ko re tswang teng ko bogologolong no gote re lehatshe le e leng gore re sekaka ga gona sepe se e leng gore re ka se dira mme ra iponna gore kgang ene le dikgang hela ga mahatshe a tshwana le boiseraele jalo le jalo ba kgona go itemela ba kgona go ijesa ba kgona gore ba ntshetse ko mahatsheng a mangwe le rona re ka ira jalo mme ga re a emela hela go e tla re mo letsatsing la di-21 gone ko Selebe Phikwe ba jaaka re tatoga re tabe re bua jaana go gona le yone show e leng gore tabe e supa the ecosystem ya dio tsotlhe tse e leng gore fa moe jaaka e le gone ga e se yone hela le tse dingwe tse e leng gore di ka ngegeditse tse di mo thuli blocko le tsa rona tsa Batswana ba e leng gore go mo bopirwa go mo tswapong bommadinare jalo le jalo ka go harologana ba ka benefita mo go tsone gore le bone ba kgone gore ba atologe ebile le batho ba toropa ya Selebe Phikwe ba e leng gore mo lebakeng le le leele ga mmaene o sala ka go tswala go ntse go sena ditiro e tla nna gone ga bang go bona gore ba tla tsenya ga kae jaanong letsogo re bona jalo mme Mmaserame jaaka ko parlamenteng a bua ka dikgang tsa Bochama-Chama Fund gore ba tsenya ga kae letsogo re lebeletse yone project e gore project e balemi jaanong ba tseye tshwantse gore nne rona yaanong re tseye re ise ko leveleng e sele re le ba tsaya karolo ka go harologana mme re le bone bagwebi ba mo Botswana. So o bona se e leng gore ra leka go se dira gompieno re le goromente jaaka ke bua gore ka di-21 yana tsa ga March 2024 re ta re le gone ko Selebe Phikwe re ta re le gone ko stadium sa Selebe Phikwe sa Samson re supa jalo gore ditshono tse di leng teng ke tsone mang re ruta jalo re ntse re supa yone koporasi ya Madinare gore bonang gore ko Madinare ba irileng gore mente wa leka ga o lebella masimo a ntseng a clusteriwa a e leng gore o ithele le bo 150 and above a ntse hela go sena sepe se e leng gore ga se dira ke dio dingwe tse e leng gore re batla gore re simolole go di ruta jaanong ga re sa thole re ta blame ope ga re sa thole re ta re palela re ithutile ra bona gore go mo ga kgonagala mme jaanong ke go encourage Batswana ba bangwe gore le bone ba ye go kopana ba ire jaaka re bona Madinare Koporasi a dirile Madinare Koporasi e tshwere lease kana agreement e reng e nna bone ba ntha gore ba neele teseletso ya gore ba ire tsone di-juice tse ke buang ka tsone ba ire tsone di-jam tse ke buang ka tsone mo go supang gore the value of their land beyond rental e leng gore ba e duela le yaanong go neela opportunity ya gore ke teo go neela maungo gore o process yaanong o ikage ke dio dingwe tse e leng gore batla go di bona. From the first tree planted in 2020, the first and biggest horticultural project in the country, to the first consignment for export.